Mr. Quinones needs to raise his right hand and be placed under oath. Levante la mano derecha para ser juramentado. ¿Usted jura solemnemente o afirma que el testimonio que dará en este caso Sí. será la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad ante Dios? Sí. Yes, baja la mano. State your full name for the record. Diga su nombre completo para que conste en el acta. Ignacio Urrola Quiñones. Mr. Quinones, you are here today facing Está aquí hoy two-count indictment for sexual battery. dos acusaciones de lesiones sexuales It has been indicated that you want to enter a plea of no contest. y se ha indicado que usted quiere declararse no me opongo a los cargos. Do you understand you have the right to plead not guilty and have a speedy and public trial by jury? ¿Entiende usted que tiene el derecho a un juicio rápido y sin demora de un jurado? Sí. Yes. Do you understand that you would have the right to have a lawyer appointed to represent you ¿Entiende usted que tiene el derecho que un abogado sea nombrado para que lo represente if you cannot afford your own attorney? y no puede nombrar un abogado por su cuenta? Sí. Yes. Do you also understand you would be presumed to be innocent Bien se presume que es inocente until such time, if ever, hasta el momento en que si es que alguna vez the state proved your guilt beyond a reasonable doubt el fiscal determina que usted es culpable más allá de duda razonable? to all of 12 of the jurors hearing your case, A todos los 12 miembros del jurado en el caso suyo, and their verdict would have to be unanimous for you to be convicted of anything. y el fallo que darían ese jurado tendría que ser unánime para que sea válido. Yes. Do you understand that you and your lawyer ¿Entiende usted que usted y su abogado would have the right to confront and cross-examine tendrán el derecho a all contrainterrogar witnesses y todos los testigos who the state called against you, que el fiscal presente en contra suya? and you would have the right to bring in your own Y witnesses usted tendría el derecho a traer sus propios testigos by the use of a subpoena? usando una orden judicial? Sí. Yes. Do you understand you would not have to testify ¿Entiende usted que no tendría que testificar en su juicio or prove anything at trial, o probar cualquier cosa en un juicio? and that you would not have to, and there would be no inference Y no habría ninguna conclusión of guilt that simply because you did not testify? simplemente porque no testificó en su defensa. Yes. Do you understand if you went to trial ¿Entiende usted que si tuviese un juicio and were found guilty, y le dan un fallo de culpable, you could appeal the conviction podría apelar la And- condena and the sentence imposed y la condena impuesta to the Court of Criminal Appeals al Tribunal de Apelación de Delitos Criminales and have a lawyer appointed to help you with that appeal? y tener un abogado que lo ayude durante esa apelación? Sí. Yes. Do you understand that by entering this plea, ¿Entiende usted que declarándose culpable aquí, you are waiving your right to a trial and to an appeal, usted renuncia al derecho a un juicio y a apelar el caso? and that I am simply going to approve what your lawyer has worked out? Y solamente aprobaré lo que el abogado suyo ha llegado a la conclusión que llegó con usted. Sí. Yes. Do you understand this is going to result in 2 felony convictions ¿Usted entiende que esto va a resultar en 2 condenas de delitos mayores that will be on your record in the future y estará como parte de su historial en el futuro to make more severe the punishment you would receive para hacer más seria el castigo que recibiría if you were ever again convicted of a crime? si en el futuro comete algún delito? Yes. Yes. Do you understand that there is a condition of the sentence ¿Usted entiende que hay una condición de la condena that you will be on the sex offender registry for life? y usted estará matriculado en la lista de personas que cometen delitos sexuales por el resto de su vida? Sí. Yes. Do you understand, as Mr. Baker has explained, ¿Usted entiende, como el señor Baker le explicó, that there are requirements of the sex offender registry que hay requerimientos del registro de personas que cometen delitos sexuales which may require you to undergo psychosexual assessment or treatment? que requiere que usted reciba tratamientos psicológicos para su beneficio? Sí. Yes. Is your decision to plead no contest today voluntary? ¿Es su decisión de declararse que no se opone a la condena voluntaria, sí o no? Sí. Yes. Anyone forcing you to do this against your will? Y que no se está forzando a que haga esto en contra de su No. mejor juicio. No. Or do you understand that I cannot accept your plea Entiende que yo no puedo aceptar su declaración de culpable unless I am presented with facts that establish your guilt? a no ser que se presenten hechos que establezcan su culpabilidad. Then I want you to listen as the state tells me what their evidence would be if this case went to trial. Y usted oiga con cuidado lo que el fiscal dirá por qué se le acusa el delito que se le acusa. General? Yes. Judge, the victims wrote statements in this matter. La víctima hicieron una declaración.
and they referred to themselves by their first names. Let's use their initials instead, please. Okay. In this case, the victims had forensic interviews. Vista forénsica, Victim AO o disclosed that when she was between 6 and 7 years old, dijo que cuando tenía edad de 6 a 7 años, the defendant hugged her from behind o and placed atrás, his hand down her pants, puso sus manos dentro de sus pantalones, under her clothes, bajo de su ropa, touching her vagina. tocando su vagina. Victim HO 8 o said that dijo que the defendant touched her over her clothes estado por encima de la ropa, on the thighs, breast, and butt muslos, pecho, manos. when she was between 7 and 8 years old. Cuando ella tenía 6 o 7 años de edad. That puts the incidents between January 1st of 2014 Enero 11, and January 1st of 2016, enero primero 2016. 2016. These incidents occurred at the defendant's house. Estos incidentes ocurrieron en la casa del acusado. He was a family friend Ya, and would have been identified by both victims and their parents. y hubiese sido identificado por la víctima. All right. I am not asking that you agree with those facts, No le estoy pidiendo que usted esté de acuerdo con esos hechos, but do you understand that's what the state's evidence would be at trial? pero entiende usted que esa sería la prueba que el fiscal presentaría en un juicio. Yes. Do you still wish to enter a plea of no contest? ¿Quiere usted todavía declararse no me opongo a los cargos de culpable? ¿Sí o no? Usted no se opone. I do not oppose. All right. Are you satisfied with your attorney services? ¿Está satisfecho con el servicio de su abogado? Sí. Yes. Do you believe Mr. Baker has done a good job of representing you? ¿Usted cree que el señor Baker Yes. hizo un buen trabajo Sí. representándolo? Sí. Yes. Mr. Baker, do you know of any reason that he should not enter these pleas? Señor Baker, ¿usted sabe alguna razón por la cual él no debe de declararse estos cargos? Quisiera decir, para que conste en acta, que dadas las circunstancias de este caso, la edad del señor Quiñones, su salud, riesgo de un juicio, mirando la prueba, tendría un testigo que sería en favor del Estado, juntando esas circunstancias. Yo creo que es el mejor beneficio para el señor Quiñones que se declare a estos cargos. All right. State have a victim impact statement to read. Yes, Judge, both have provided statements. Just remember we have an interpreter. Hi, my name is AO. Hola, el nombre mío es A.O. I'm one of the victims of this case, Soy una de las víctimas en este caso. and this is my statement. If I could go back in time Quisiese regresar en tiempo, and ensure that the time I was violated never happened, hacer que el tiempo que fue violada, I would do everything to make it possible. yo haría todo lo posible para que eso fuese así. I was touched in places. Yo fui tocada en lugares. That I didn't know weren't allowed to be touched. Yo no sabía que no se permitía que se pusiese. I was still a little girl. Todavía era una niña. I was 6. I went into that house Fui adentro de la casa expecting the animal cookies. dando una galleta de mal I was told I was going to receive. que me habían dicho que iba a recibir una. But I received something Pero recibí algo that wasn't a little elephant cookie. que no era nada parecido a una galleta. I had a bad feeling Algo. when he asked me Yo if I wanted animal crackers. quería una galleta de animal. I told him I didn't want any Yo le dije que no quería ninguna, because I wasn't in the mood for cookies. porque no quería una galleta. But he insisted Insistió, I go in and get them. que fue y la buscó.
Get them for my siblings at least. My siblings at least. En una por lo menos por mis hermanos y hermanas. I asked my brother to come in with me, Ese conmigo. but Ignacio butted in Ignacio interrumpió and told me to come in by myself. y dijo que entrase sola. I went inside Fui adentro and he gave me the animal crackers. y dio la galleta de animal. And when I turned around to walk away, Cuando traté de volverme para he grabbed me, me agarró, but kept my back facing him. tenía mi espalda de frente. He stuck his hand in my pants Puso sus manos dentro de mis pantalones and touched me while kissing my cheek. y me tocó mientras estaba a mis pies. I eventually told my parents, Yo le conté eso a mis padres, but we'd still go to his house, pero fuimos, estábamos en su casa. and he would squeeze my butt Y él me daba las algas, or rub my thigh. daba los muslos. It got to the point Llegó a un punto, I was scared to step foot in his house. tenía miedo a entrar a la casa de él. I will never forget Nunca se me olvidará. being so scared, Teniendo tanto miedo, I would stay in the back seat of my dad's truck, yo me quedaba en el asiento trasero de la camioneta de mi papá, waiting for the rest of my family to leave esperando a que el resto de mi familia so we could go home. Now, as I'm older, soy más años, I get chills and flashbacks día me recuerdo de lo que sucedió, when someone walks behind me. alguien camina atrás de mí. I get scared Da miedo when a male is standing near me. cuando un hombre está parado cerca de mí. I had bad mental health issues Tengo muchos problemas de salud, and trauma, trauma, all because todo causado of the dirty hands por las manos sucias of an old man de un viejo who liked little girls. al cual le gustan niñas jóvenes. I would never wish what happened to me Nunca le desearía lo que me sucedió a mí, on anyone, a nadie, not even my worst enemy. aún mi peor enemigo. I know there's not much I can do. I know there's not much I can do, Sé que no es nada que puedo hacer, but hopefully me coming forward pero esperando que, hablando de esto, allows you to see how traumatizing para que vean el trauma que eso ha causado, what happened to me lo que me sucedió a mí, could be for a little girl. una niña pequeña, A little girl who wore her favorite black shirt. A little girl una niña who wore her favorite black shirt que puso su primera favorita with a pink and green con rosado, verde, striped monster no monstruo, mal. that day. But whatever happens, Yo I will forget about this someday. me olvidaré de esto algún día, But for now, pero ahora I will carry it with me. lo quiero vivir. Hello, my name is H.O. Mi nombre es H.O. I'm one of the victims of this case, Soy una caso. and this is my first time writing a statement. Es la primera vez que yo explico algo. So I don't know what to say, No sé qué decir, but I just want to say that what happened to me pero solamente quiero decir que lo que me sucedió a mí when I was 9 years old cuando tenía 9 años de edad has and still affects me me ha afectado y todavía me afecta. till this day. Whatever happens today Lo que suceda hoy, or a year from now, o en un año en el futuro, I don't care. no me importa. I just want to move on. Yo quiero una página nueva en mi vida. I just turned 18, Acabo de cumplir 18 años, so I have so many things tengo tantas cosas to figure out in my life, que tengo que averiguar. like what I want to do Pero lo que quiero hacer when I graduate high school, cuando me gradúe de bachillerato, where I want to go to college, dónde quiero ir a la universidad, and if I want to have a family of my own. y si quiero tener una familia propia. I just don't want No quiero this to affect me que eso me afecte for the rest of my life. por el resto de mi vida. I don't want to be scared anymore. No quiero tener miedo más. I'm just ready to move on Estoy lista para continuar mi vida and not be afraid y no tener miedo that my abuser que mi tiempo is walking free está caminando like nothing happened 9 years ago. como si nada hubiese sucedido 9 años atrás.
and knowing that he is walking free y sabiendo que él está libre caminando and could do this to another kid. podría hacerle esto a otro. I want justice Pero justicia for that 9-year-old me por esa niña de 9 años who didn't know no tenía, what was happening to her. que no sabía lo que estaba sucediendo. I know that 9-year-old me Yo sé que yo a los 9 años would be happy sería contenta, that justice is being served, justicia está, and she would be proud y sería orgullosa. she was able to get the strength Tuve la fuerza to tell what happened to her para hablar de lo que pasó a ella when she was just a little girl. cuando era una niña. I want to be able Quiero poder to open new doors in my life abrir puertas nuevas en mi vida and not have this door open anymore. y no que esta puerta se abra una vez más. This is my statement, Esta es mi declaración. and whatever happens to this case, Lo que suceda en este caso, I just want to say thank you quiero decirle gracias for hearing my statement. por oír mi declaración. Judge, I'm going to redact the victims' names Dar el nombre de la víctima. and present those to the court. All right. General, I assume that this negotiated plea agreement was made with the consent and at the request of the victims? De acuerdo al declaratorio que hemos hecho. Yes, Judge, I met with both victims Sí, yo estoy con esa víctima. as well as their mother. Padre, One of the victims is still a minor. están las víctimas todavía en ese grupo. Both victims speak English. Las víctimas hablan inglés. An interpreter helped with for the mother. Un intérprete ayudó. All right. Man, Ignacio Hernandez in docket number 2024CR63. Caso 23 Upon your plea of no contest to count 1, cargo de no ponerme a los cargos, cargo número 1, sexual battery, agresión sexual, I find you guilty. un fallo de culpable. And your plea of no contest to count 2, Y en el cargo de no me opongo al cargo número 2, I find you guilty. un fallo de culpable. Let me explain something Echarle algo, so that you understand. a que usted me entienda. I don't think this is enough of a sentence for what the crimes are that were committed. Yo creo que esos castigos no son suficientes, serios para el delito que se cometió. But I must not let my personal beliefs Pero no puedo permitir que mis creencias personales override the considerations of the victims tengan más influencia que las víctimas dicen, or the opinion of the district attorney's office o la opinión de la oficina del fiscal. that this is a just and equitable settlement of the case. Esto es una resolución justa y ecuánime del caso. Your lawyer is an advocate for you, El abogado está usted and he has worked out this agreement which benefits you, y él ha llegado a esta resolución que lo beneficia a usted. and I respect that. Yo respeto eso. But you must understand Usted tiene que entender that, in my que, opinion, en mi opinión, there is nothing more despicable no hay nada más desgraciado than a grown man who would sexually abuse que children. un hombre mayor de edad que abusa menores de edad. And for that reason, Esa razón, or because of what happened, I suppose, debido a lo que sucedió, these children will bear the scar of your actions estos niños llevarán las heridas de sus acciones for the rest of their lives. por el resto de su vida. You will also bear the scars of that action Usted también tendrá las for the rest of your life de sus acciones. because you're going to have felony convictions on your record. Tendrá una condena de un delito mayor, And you're going to have to be on the sex offender registry for the rest of your life. tendrá que estar matriculado en la lista de personas que cometen delitos sexuales por el resto de su vida. And that means you have to report, Eso quiere Annually. decir que usted tiene que reportar anualmente and your location and residence must always be advised. You must always advise the law enforcement as to where you're living. y su dirección y donde usted vive siempre será informada a las autoridades de donde usted And that will be published. estará ubicado. The public will be able to see where you're living and that you're a sex offender registered. Cualquier persona puede ver si usted está matriculado en la matrícula de actos sexuales. So do not think that a 2-year sentence or 4-year sentence, I think they're consecutive, that 4 years is all that you will have to suffer for this. No piense usted que un total de 4 años será todo lo que tendrá que sufrir. Mr. Baker's done a good job of representing you, El Baker ha hecho un buen trabajo representando a usted. and I will approve the sentence. Yo apruebo la condena. Therefore, in count 1,
tal encargo número 1, I sentence you to 2 years in the Tennessee Department of Corrections. bueno, a 2 años That will be suspended to probation. suspenderé la condena aprobatoria, In count 2, you're also found guilty pena de empresonamiento. and sentenced to 2 years suspended to probation. La condena de 2 años será suspendida aprobatoria. Those are run consecutively to one another Esas 2 condenas serán consecutivas, una atrás de la otra. for a total probated sentence of 4 years. Un total de probatoria 4 años. You are required to be on the lifetime registration for the sex offender registry Ya es requerido que esté matriculado en la lista de personas que cometen delitos sexuales and to undergo all treatment required by the sex offender y registry haga todos los tratamientos requeridos por ese registro. as a condition of your probation. Una de las condiciones de su That is the judgment of the court. ese es el fallo de esta corte. All right.